obekobia wonso obekobia na obekobia wabrabo na etere high oxy 98.5 so enie afei na do fidi ato anamo a na jose breadru ese sabre ya no nsia abafa ho sima edunum no obedia amankwa na Stephen Yebo a ye dinyawo podo masem ebrewo asafo no ye Messianic Faith Salvation Assembly ye dinyawo podo masem ebre ye nyina enti bomode se bomode ana watie bibia ene de ba bedi hu komo no last week na yesua de bi ebuse ho question se nyankopon bo soro ba asase no wone Yesu anaya so Messiah no eye ono a ena odan ne ho Yesu ba afom ha no mana se ene ne mate na last week yesua de ekodum pempenso se eso no eja nyankopon no ene so no oba na ye fa no Yesu anaya so Messiah no nyankopon yawe no ne ba ene Yahshua Messiah na Yesu edi hu enkomo ne ka se ne ye bedole mache wo New Testament ne proof nsem afri Yesu na ana Yahshua na nanum na afi krampo nso no asomafo no nso adiem nso yetumi abo edi ewremu enti we de meko studio 2 na mama Stephen Yebo akwaba na ne wachi no ye frase na yetumi edi enkomo Stephen mu akwaba ya asofo na boko de oba de yawe na daroma ehun ye pa okay and ye mompa ye na ye frase ya pa macha ye mompa ye ade nyina sto fo ja tebotan yawa una utumi na hodene ena nyumre nso mfo awa ye dawase sauna mutumi kasi ya swara de ya kasi sawa de yan kwache ye yenda so kati asefo ndoba Yahshua Messiah won sama wasuma na so matanti ya timen mfo awa enu bi ne de bre o manti asma Ghana enu nipa biara a wotie no hwe ye esro fo acha se de wawura do wanu asem se eba enkom chan agesa ye ne yesai me yi wo kra nipa bi esi chan ne be fa ho kunkum kasa na de onam bone kwa so no adane afi ho abata ne so na hyode no nyam we ni asem pa botae ku yam bo ne kai butuminti amen amen eno Stephen Yebo na wode yakọ empire mu eno na yabo mpaye awie de na kyese ekwan da ho no mo se ye betumi afri dwumadie no ase na ye fri ase a na ye ka ye tiefo ese last week na yesua de de fa nyankopon bo soro bo asase no wone Yesu ana Yahshua Messiah no eye wono a anase enye ono a eno nkomo ena na jedie na ne nyina mu no ye agense beto aso se ebre ama ye kwan enti ene wona ahwe ye Facebook live nyina page ne ye Obedia Amankwa OBEDIAH Amankwa AMANKWAH sadina ne da sanso edewo YouTube and after Crampon page the back the teachings of Obedia Amankwa. Nti wona ehwe no na o share video no ema adofo enyina enso. Oxy 98.5 eno ewo enkran mantem yi emu. Yo ene ye bedi komana last week ye beka tiefo ba biade ya no esi ye fise ne ye proof se aya na amanfo de ntia de sa topic we ba ye no metanya sa questions we several times. Nti ye se da bi ye bega ne se teaching se da ba ya enipa ebetimi enya emu enchiremu etiene ye proofu e New Testament ama nyina aso ate say Yesu ana say nyankopon ne ba no enye ono ane eje nyankopon no esoro eja no ene so no oba no Yesu na nka ada say wono eye eja yentie ne ye asem bi wono mana Messiah na nka ada but enipa ena eka edehye na no na quotations ana binum gina so ka say Yesu ono ane eye onyankopon no oye eja no na eja na dane na honam eba afom ha no yatumi ate ase ansa na no ye de be sha ase oba bia last week ye wie ye no Psalm 110 verse number 1 yewe two personalities bi e wo ha no ye wie a ye ba New Testament ababusa Yesu na kasankasa say wono ane eja na won kan kire ye na ye hunu na de Yesu be kan ene ye nokore ye beti ase say onye ono ene eja nyankopon no na Yesu no eye oba Yesu ye nyankopon abode ye emfiti ase Colossians 1 verse 14 to 15 ne kire say ye bone ma nyina edema no enti eye obi ne bakro ya woda ne kukumu a wodo no sene ade nyina wonam ne so eye ade nyina kan ne hwa ade Psalm 110 verse number 1 yenko was Erade asem osi mi wurani David ana eka say nyankopon yawe no eka asem bi kire David no ewura enti eso ewurade a woye yawe ene so ne David ewura a woye Yesu ana Yahshua Messiah no ana onyankopon yawe no eka kire David no ewura Yahshua Messiah say
tena me nifa on tena nifa so kosi se me de watamfo ekosi se wode na tamfo e won nase nti ebe ye mezia no nase de bade enti aso enti bose wei na jese ha personalities no eyetu eso no eja Nyankopon no a wo ye awurade no ene so David wura ya wono eye ya so mezia no ene Nyankopon ka kire Yesu se won tena nifa so kosi se wode na tamfo ebe nase de bade enti aso ti sami am no ka say Yesu busuwa eti Nyankopon sa nifa so twen se Nyankopon ede Yesu atamfo nyina ebe na so ntia so atemudam asem no enyina eni tenu na igusu aye twen na bose wei ene ode se no ansa na wo ba verse number 4 yenkwe awurade akan Nyankopon ya we no ekantam ekire Yesu ana Yahshua Messiah no na nyade Nyankopon ya we no se obenu ho da wa yeda apem so Yahshua Messiah no a oye Nyankopon ne ba no Nyankopon ya we ne se Yesu eye da apem sofo Melchizedek dibia ewo hwan dibia so Melchizedek dibia so ti Nyankopon ena ase Yesu sofo panyini ena sofo bia so obi na se obi said the Old Testament na Aaron edi sofo no Nyankopon ena ka kire Moses ewo Exodus chapter 28 say won ma eye Aaron eni na sofo sanso ena Yahshua Messiah anso Nyankopon aka kire ne say we be ne da pem sofo Melchizedek dibia so eyampa Yesu ye so panyini according to Melchizedek na isaid e be ya ye be hu say Old Testament mu mpo no emu enchire mu kire say Yesu ni Nyankopon no eso no ya eje Nyankopon ena eso no Yesu but omunyina eye baako ewo adwene mu de enti a John 10 verse 30 Yesu ka say me ni eja no ye baako ye be kyerem de enti a John 14 verse 9 Yesu ka say de wo home no wo hu eja no ye be kyerem de enti a John chapter 1 verse 1 and 1 Timothy 3 verse 16 Bible ne kan say Yesu eye nyame no ye be kyerem ama ye nyina getumi ate ase na ye mura Daniel chapter 7 verse number 9 na ye menya ade bi mu enkyeremu on say Daniel enya vision awo Daniel chapter 7 emo maako 4 ya ejam de ma ewiasa henie ya abetwam ya de etwato ye wom sesi ayi no eye number 4 that is aboa no a owo eman edu no sa eye ahenie kro ye Daniel tu Nyankopon ede ahenie kro e kire Nebukadnezar ehun honi a enchemu de maako 4 na Daniel tu no after honi no ye hu se ensabi ebuo bi ensabi enkrom ete bebubu woni no saa na Daniel chapter 7 so after that fourth kingdom no ohunum vision bi another kingdom bi baba bedi ade na ano de sahene no entwamu da Daniel 7 verse 9 Daniel 7:9 yentie Bible wase me de hwa ara kosi enti Daniel say ohwe ni vision no wo hwe vision na kosi say wosisi agya yasisi agya no bi a wodi na pii me pacho yentie ni ye me pese hu se eso no egya Nyankopon ena so no Yesu ana Yahshua Messiah wose hu se wo bi a wodi na pii betnas betena akonwa ne so tare wase na de wote akonwa ne so na tade ahoa ese so kirema na ne tini wase na ne tini ahoa we ye egya Nyankopon ye fa no Yahweh ne tini ahoa ese enyi fita kanko na ja ye ojaframa na konya ya wote so no eye ojan ankasa because Hebrews chapter number 12 verse number 29 no wose ye Nyankopon Yahweh no oye oja ehye nti na konya no eye ojanko akanko oja te se subonten sane free oja te se esubonten esane free egya Nyankopon Yahweh no na nim kanko ena empempem abofo empempem because wo be kan Psalm 104 verse 4 wose wodi oja ena ye na abofo enti abofo empempem esum egya Nyankopon wo soro no we ye egya no we Nyankopon wona bo soro ebo asase na mamu no ye pese hu se esono egya no ena so no oba no kenkan ne akua nim na mpidum Nyankopon abofo empempem esum egya Nyankopon yankwe na otena asese ena otena asese oba ba de ba de on so be kan Psalm 50 verse 1 go yin no wasi ye Nyankopon beba na onye kom oja nanim a ehye ade na wafra osorofo sa oba edai obebu ne ma achen etika tembo no na nka ebuo Nyankopon na nsuso no Nyankopon no ede atembo no handle na tembo no over ede ama ne ba Yahshua Messiah say atemu dem no won na ma bebu achen ti na Matthew chapter number 25 verse 31 no wasi woni pa ba no wo beba na himu ma na abofo nyina ka ne ho na obabu abo nipa nyina no ewranim na obetena akonya say owu aten nti na nka atembo no Nyankopon ena ebuo na nso Nyankopon esoma Yahshua Messiah no si omra bewuo no wo nya ni monyam enya tumi nti Nyankopon ede na tembo bebu no ede ama Yahshua Messiah Old Testament ye bepufu acho ba bia ode atembo no ema Yesu say Yesu mum ena emuo kenkan ne agwanum wase no watena asese ene watena asese obedai obebu atan verse 13
verse number 13 Bible kasa wase me de hwe enti Daniel si oguso ehwe vision no anadwade hunu ewo anadwade hunu ahwe obi otise onipa obi a otise hwan onipa on se esu de ote akonya no so a oye agya Nyankopɔn no ena soro obi a friend se de bɛyi onipa ba kenkane ko na mo soro munkum re onam osoro munkum e de ba de eba ti ha yo enti agya Nyankopɔn ya we no de wote akonya no so sabe bia ba hu se eye two personalities enti ekoso no ma akonya no ye two agya no te ba so ena oba no te ba so me pa cho hon kronkron de wonya personal being wo ye Nyankopɔn power enti Nyankopɔn tumi ode ye na dwuma enti hon kronkron enye se won so te na akonya bi so nyasa na te eye agya Nyankopɔn ene ne ba ene na bofo ya ewo so no mo ene eba adwuma enti wo ohun se onipa ba Yesu wono na mununkum eba kenkako no duru de wadi na pii ne ana oye dai oduru de wadi na pii enti onipa ba ya so meze ya no wono kode wadi na pii na efe no Nyankopɔn ya we ne nkyɛn ama no pii nkyɛn ne ana de Nyankopɔn ma ya so meze Yesu epi nkyɛn nanim ana wadi tumi ana Nyankopɔn no ede tumi animonyam ahenie ma no enma Yesu ya so meze ya no ma aman ese won fa ma hefo amanaman nkrofo ne kasa ena enkrofo ne kasa hodo kenkane nko ni tumi ye da tumi a Nyankopɔn ya wono etumi ade ma eye Mesia no ni tumi eye da tumi a entwamu da na henie na ebedi ade after this world empire no ahenie nso entwamu da enti we kira se Old Testament mpo no na personalities ne say eye two esono eja no ene esono oba no eja no eti ahenwa no so ena eja no de ahenie ni tumi ede ma Yesu se wono eno mebu aten enti New Testament ewo Yesu na Yesu eye adwuma no yemusi an question se Yesu nim se Nyankopɔn de atemu asere nsa onye adwuma no anase wono ane eja no anase ye ono a John chapter 5 verse 22 yenkotie Yesu enam se Daniel kan se Nyankopɔn yawe e de ahenie ene atemuo e de ama ono oba Yesu no yenkotie ono no masem John 5:22 John 5 verse number 22 tie Bible ose yankwa na eja no nso mu obiara Bible say eja no ye debei on sa me ka kira wo say na ka atemu de eja no dio but adwuma bi eja no ye dia o de ase oba ne nsa enti eja na nkasa emebu nipa atan o de atemu nyina ase oba no o de atemu ye deba de ase oba no sa na Daniel chapter 7 verse 9 and verse 13 e kan say onipa ba Yesu no ebe Nyankopɔn na wodi na pii no anim no wodi atemu ye debei ema no ema amanaman etu ose onipa ba no ye debei mu obiara eja no emu atan na mu wodi atemu na se hwansa oba no ensa ejampa na gese oba no ewotumi nse we debei obu atan etia fa hyetimu se Yesu firi soro eba afam hanom no enye ono ane eja no na soma no se omaye adwuma emfa ma ono eja no ti Yesu ba asase suo no oba so omaye adwuma bi ede ama Onyankopɔn Yahweh me pauchew yemusia question Matthew 11 verse number 25 on say Yesu firi dimadi ase ewo Matthew 4 verse 1 ewo Luke 4 verse 1 we are fasting 40 days 40 nights yemusia question say Yesu na na eja no de ya me pacho obo mpaye na obo mpaye e de akere hwan say ya miamli eja no na miamesa ne abafom ma me pacho me bo mpaye akere obi dabi empire de owo fom ebo mpaye e kire de owo soro enti Yesu no eba ha fom anu no eyesoma ene yesoma no wo setumi bi ase kenkane ahwade Matthew mahonya se mamena edimbre kenkane enko wasi ebire no mu ebre no mu no Yesu kan se Yashua Messiah kan se eja osoro ne asase me pacho ose hwan eja oso na asase wura me yi wa yese oyi na yese wodi niam ye nta nyansa my voice so na enkasa de se de wan me abudo so wodi niam ye hinta nyansafo ni animdifo no ya kire nko na wa ya kire hefo enkokoa wo se oda Nyankopɔn ase se Nyankopɔn de eniema na wo ye no oda hinta nyansafo ne ndifo na wa ya kire enkokoa na kyese Yesu bompai ada hwan ase Nyankopɔn ase etase ofiri so ba afam no Nyankopɔn ene soma no so mama ye adwuma wonni mu de enkyere Yesu na mu me pacho frosifo eka se Yesu preaching wo mu enti ase John chapter 7 verse 15 going yentie Yesu kasa we are John chapter 12 verse number 48 Yesu eja Nyankopɔn ene soma no fama no so mama ye adwuma emfama no weda sa wote ase o weda sa wonti ase o no de awurade beka no enu na ye nokure kenkane hwade John 7:15 John 7:15 Osna Yudafo no nwa se Yudafo no nwa se no wase na wase me pa chawo Yesu am wadwuma na wo preach no ene Yudafo no nwa ene wo mu kan se den na oyi a wonsua adenti ena boyi a wonsua Yesu ensua nwoma pen
nanso wonim twere asɛm yi no kwai ana Yesu ya so mizan ebua eka kire edom na eka sa ne se preaching na me preaching no enya me Yesu media na ho adea ti Yesu no ba so wa kire se wono nye ono na ba ye o me pa to se Yesu no ane eja no bia me pa to obi na soma se Yesu no ane eja na obi na soma dabi wo se ne nkire kire ne nya ne bia ba de osoma na ede ba de ne dia kenkan enko so obi pese oyo na dia se obi pese oye Nyankopon ya we no a obo so ba asase na pede a obi nsankyerene me pa to se ni pa ko ni behunu se enkyerkyere na Yesu preach no efiri hwan Nyankopon ana se efiri miara mi opese wa kire se oye Nyankopon apede a obehunu se preaching ni mfiri Yesu tirim efiri hwan tirim Nyankopon ene de adom no ti na Yesu efiri adwuma ase e wo Matthew 4:1 Luke 4:1 Yesu bo mpa ye se Nyankopon emesa ne den e wo Matthew chapter number 4:1 going Luke 4:1 going Yesu bo mpa ye 40 days 40 nights or try hoden efiri soro enti Yesu kasa ne bibia kire se Nyankopon ene soma ne firi soro eba afoma no se omra maye Nyankopon de ba de adwuma yempo John chapter 5 verse number 41 going yenkotie Yesu according to the trim pomu ye ka poncha ko wie se wono Yesu ana ya so mi na kasa no won ka ba bia da so no ana eja no wo ba na asofo bi kura Bible adaya 1 Timothy 3:16 Yesu na kan se me pa cha wo ni ma hinta sam nche Yesu na ana eja no obeka me aso ate enye ono a eso no eja no sa Trinity Nyankopon ye miensa me pa cha Nyankopon wo ye ba ko pe Nyankopon wo ye one say Nyankopon eye ba ko pe na momu no sa odi bitumi so obi nsa o acted sa onu amu ti say o mampagini ba ko di jima bi e o ba bi na wantuma anko na wo de letter asma obi no enipa ni ginam de ma mampagini no sa pepe letter enti edi dia de ma Yesu no Nyankopon no be de ma hwan Yesu eye the same thing ba Yesu Nyankopon ba wo ye somafo sa wo ti ase sa won ti ase sa na Bible no ka John chapter 5:41 yam gwenem Osimenyima ni monyam mfiri ni pan. Yesu say won de wonye ni monyam emfa mfiri ni panchan. Na mahu se. Na wahu edom na etie Yesu ne say. Muni Nyankopon do mu. Omo ni Nyankopon ya we ne ho do e wo mu. Me de. Na Yesu say wono de. Me ba magedin. Oba ho adin mu. Magedin. Na ga se ba wo ba na ye ono a. Dabi aye ho adin mu a. Oba ade din mu me pa cha mesoma Steven so nkoto ade am na pa cha Steven eye me ana. Dabi o se me ba magedin mu. Ana edom ne se omunyi Yesu se oyo papa so ofofro bo ono ana wase foforo beba e wo ono ani din mu sa nipa ko ne wiase be do no pa enti o mi se ya bia amanfo bagina tum but ono ye fake but original one na oye Nyankopon ba no me pa chawo wono de amanfo enye ne ntum ana wo ka se Pharisee no e be fake Messiah ana atum na ono de obai e wo na jade ba de edimu ti Yesu no eka bibia meti ase plan say eso no eja no ena eso ono oba no but ono de we oba ya soma say omra me bo adwuma emfa ma Nyankopon me pa chaw Yesu ka se moya onka se bio Matthew chapter 6 verse number 7 going yentie Yesu kasa Matthew chapter 6 verse number 9 rather abra Yesu che na suafo no empaibo no wo kire mu pefe emo mu ti ase se eso no eja no ena eso no oba no me pa chaw Yesu eye oba Nyankopon ebo no ye be ko tu a kire wo se Yesu Nyankopon abode wo ye create Yesu eye create wonye creator wono Nyankopon abode Nyankopon ebo no sade oba mo no mienu na wo Nyankopon abode mfiti ase ti no Nyankopon eba koro obona sana oba de bia na Nyankopon enam ne so ana ye bebia na wo ye no so wo ye de ma no kenkane akwanim Matthew 6 verse number 9 Matthew chapter 6 verse 9 enti mo mpaye se Yesu na kire asuafo ne mpaebo ana wo se mo bo mpaye a aya mo mpaye se yan ja wo so yan eja we de bai enti Yesu no eka asuafo no se ya mo bo mpaye mo ka se yan eja wo hefa esoro kwai wudi honte wahini mra ya opanya asase dia wo pe ena hefa ewa asase so sade ye ewo soro enti Yesu kire se wo agya bi ewo soro ya asuafo no ebo mpaye a wo mo mpaye emfa nkire sa agya no eba ne se ene ye beka se Yesu no a ono ana agya no quotation bia ni hono mo a ebe kire yen se Yesu no a ene agya Nyankopon no ye proof a kire ewo na epesetie na si ase ne nyina yatumi anya emu nkiremu John chapter 20 verse number 17 Yesu wu sorry Mary Magdalene ene ema mienu bi ka ho eko eda ne so na ekire ya Yesu sorry ye no
oyiri wadi kyerɛ Mary Magdalene na yɛnkotie enkra Yesu di ma Mary Magdalene na ti aseɛ sɛ Yesu di tum sɛ wɔyɛ ɔba te sɛ dem num yɛ ne ba Awurade mu a yɛyɛ Nyankopɔn ɛma no ti Yesu compare no ho sɛ wɔyɛ ne nuanom ɛne asuafoɔ no ɔno Yesu entumi ɛnyɛ agya no kenkan ne enkuye no John 20 verse number 17 Bible kasa Yesu sɛ no sɛ nti Yesu ɛka kyerɛ Mary Magdalene sɛ ankame Satan anka Mary hu sɛ Yesu asɔre no ko ba bɛyɛ na wa atu ɛna ɔsɛ menta ate me nyame nkɔ ɔsoro na me nyame nkɔ ɔsoro megya ɛde ba de nti Yesu si wonya nkɔ ɔsoro hwan nkyɛn me pa to sɛ ɔno ane agya no a ɔbɛka sɛ wonya nkɔ ɔsoro na agya nkyɛn ɔbɛ so ɔkyerɛ sɛ ɔkɔ soro a wɔno ɛkɔtena soro as agya ana ɔkɔ agya ne nkyɛn me pa to meti obi nkyɛn ɛna me yɛ nipa no a difference wom ɔsi me nyame nkɔ ɔsoro megya nkyɛn kɔi na mom kwa hwan nkyɛn sɛ Yesu na yɛ agya no a me pa to Peter mbɛ ni nuanom dabi wɔsi communion de ba de nkyɛn kɔi na kɔka kyerɛ me nuanom Peter Yakob ne Yohane mo sɛ me ba befra asase so akɔ soro me Yesu me megya ɛne mo Peter ne Yakob ne Yohane mo nso mogya me pa to kan ye me Nyankopɔn me Yesu me Nyankopɔn ɛne mo nso mo Nyankopɔn no ne nkyɛn me pa to Yesu ka sɛ mo ekyerɛ ye nyina me yɛte ase a ɛkyerɛ sɛ Yesu ɛnye ɔno ne hwan agya no enti wɔse ka kyerɛ asuafoɔ ne sɛ meekɔ wɔ soro megya ne mo mogya me Nyankopɔn ɛne mo nso Nyankopɔn de ba de ɛnkyɛn enti we kyerɛ sɛ Yesu no ɛhyɛ Nyankopɔn ase ɛyɛ tietia yɛkɔbusa yɛdo sɛ wa wo ne agya na ka kyerɛ ne nte ase John chapter 14 verse number 28 yɛnkotie Yesu sɛ wɔno ane agya no a wɔma yɛmu no ɛnyɛ ɔno aso a wɔma yɛmu na yɛnya emu nte ase kenka ne hwade John 14:28 wɔsɛ mo ate sɛ meka kyerɛ mo sɛ merekɔ na mɛba mo nkyɛn sɛ mo dɔme a anka mo ani bɛgye sɛ merekɔ magya nkyɛn ɛfiri sɛ magya no yɛ kɛseɛ ɛsene afei aka kyerɛ mo ansa na aba mepakyɛw wote deɛ ɔkaeɛ no ɔse moate sɛ meka kyerɛ mo sɛ merekɔ hwan nkyɛn merekɔ hwan nkyɛn magya nkyɛn mebakyɛw Yesu ka kyerɛ asuafoɔ sɛ ɔkɔ hwan nkyɛn ɛdi sɛ Yesu kɔ soro a ɔkɔtena akonnwa so as agya anaasɛ wɔkɔ agya no mu nkyɛn ɔkɔ agya no nkyɛn ɛna ɔse moate sɛ meka kyerɛ mo sɛ meekɔ agya no nkyɛn ɛfiri sɛ mepakyɛw na sɛ modɔme a ɛnka mo ani bɛgye sɛ meekɔ agya no nkyɛn kan kɔ ɛfiri sɛ magya no yɛ kɛseɛ mepakyɛw me ne agya no yɛ bɛbɛpɛ yɛ kɛseɛ sene me wɔse na agya yɛ dɛ baadeɛ na agya no yɛ kɛse ɛsene ɔno yɛ soɔ me Yesu anaa yɛ soɔ Mesaia na kɛ sɛ ɛnyɛ ne te pɛn ɛno no Nyankopɔn ɛyɛ ade nyinaa mu ade nyinaa wɔno na ɔbɔ bibia wɔne de obia ma no ba Yesu deɛ obi na bɔ no Colossians 1 verse 14 to 15 Yesu Nyankopɔn abɔdeɛ ɔbɔ ne first ɛna ɔfa nso bɔ bibia ɛna ɔbɔde ma no na ɔma ne tumi ne ahoɔden sɛ yɛmfa ne monyam no bibia ɛmfa ma ne ba no akwɛsɛ obia be company na wɔde ne ba no ayɛ head bibia ohia bia wɔse kɔ ne ba ne nkyɛn wɔkwati ne ba no a wokwa ne nkyɛn a ɛnyɛ yie ti Yesu ka asɛm bi John 14 verse 6 asa na aka ha no no John 14 verse 6 John 14 verse number 6 yɛntie Bible ɔsɛ Yesu sene sɛ ti Yesu ka kyerɛ dɔm ne sɛ mene nkwa me paatɔ hwɛ Bible nim na ka de wo mu mene ɔkwan nokorɛ ne nkwa ɛne nkwa no tie ne yɛ ti Yesu ka nokorɛ spring sɛ wɔno yɛ ɛkwan nokorɛ ɛne nkwa no obi enkɔ agya Nyankopɔn ya wɔ ne nkyɛn Jesu ɔyɛ ba de mepa ɔkyɛw ɛnkena kwan Accra road ɛne Accra difference nim Kumasi kwan nie ti Yesu ɛyɛ kwan no a ɛkɔ ɛnkran a Nyankopɔn ne yɛ nkran Yesu ɛyɛ Accra road nti sɛ ɔbɛ sɛ ɔkɔ Accra Jesu ɔfa road no so obi nkɔ agya no nkyɛn ti sɛ ɔna memede ba de ɛso asɔfo bi no mu a ne kidie ɛne nneɛma bi ɛnfɛ fatanti no ma yɛ Yesu na na firi so agya na da ne ho Yesu ɛba akɔma no ho saa quotation no nipa na ɛnte ase yɛwie abɛkyerɛ John 10 verse 30 mu John 14 verse 9 1 Timothy 3 verse 16 yɛwie ne ba bɛkyerɛ mu na nyina yɛtumi ate aseɛ ɔse nti mɛgya ne yɛ kɛseɛ de ba deɛ ɛsene me Yesu kɔbɔ mpa John 17 verse number 9 yɛnti asɛm before the John 17 verse 1 kan hwade yenum na Yesu kan ɔmanne so kyerɛ soro ana mepato Yesu ɛbɔ mpaye ana Yesu ma ne so kyerɛ soro kan sɛ agya dɔn na du mepato ɔsɛ hwan dɔn na du agya ɛdɔn na du nti ho sɛ sɛde yɛ bɛkɔ nso hwem a yɛbɔ mpaye no saa na Yesu bra so sɛ ɔba bɛwuo no wɔno so bɔ Nyankopɔn mpaye sɛ agya
ɛdɔ na ɛdɛ ba de edu kan kɔ Shall ben munyam. hyɛ hwan ni monyam Woba. me pa kyɛw Yesu na yɛ ɛgya na no asa ka sɛ ɛgya hyɛ wo ba ni monyam dabi Yesu ne yɛ ɔba ɛna Nyankopɔn ya wɔ ne yɛ ɛgya ɛna wɔ se ɛgya hyɛ wo ba na ni monyam Na oba nso ahye wo. na wo ba no nso ayɛ dɛ ba de Ahye wo. me pa kyɛw nti Yesu no na ɛgya no ho nti asɔgbo bi no makeka saa na efra nipa ni no woyɛ unim better ɛsene Yesu na mu wɔn mo se wɔyɛ ɔba wɔn nso wɔyɛ ɛgya wɔte hyɛ wo ba animonyam na ɔba no nso ɛnhyɛ wo animonyam ɛyɛ tietia deɛ meka ne sɛ ɛba no tumidie mu a Yesu no aka John 14 verse wo de kan to aso bi ne hwade Wasi sɛdeɛ wo ma no noma nyinaa mu tumi. sɛdeɛ wo ma nneɛma nyinaa mmerɛ ba adeɛ Tumi. nti tumi ekura Yesu a yɛbɔ ndin ɛsɛ yadeɛ yɛbɔ ndin to wɔn no hwan na de ma no Nyankopɔn. hwan na de ma no Nyankopɔn na apagya ne saa eti obi na abie company ana ɔde ne ba na kɔ company nyinaa head ti Nyankopɔn abɔ ne wiase ana ɔde Yesu ayɛ head wɔn na apagya Yesu saa afei deɛ wɔsi Yesu no ana yɛ ɔba adeɛ na mu da bi ne sa na teɛ Yesu yɛ Nyankopɔn ne ba Nyankopɔn apagya no ahyɛ no animonyam Philippians 2 verse number 5 going yɛwie ne abasmafo ne side nya bɛgye evidence ahodoɔ bi na yɛ hu nneɛma bi a ɛkɔ so Philippians chapter 2 verse number 5 ne ntie Bible Asɛm adwene wɔ Kristo Yesu mu ara ntena mu. ɔse yɛ ma adwena ɛwɔ Kristo Yesu mu ne de ba deɛ Ntena mu bi. yɛ ɛntra yɛ mu bi kɔi Ɔno wonya akɔnte bi. me pacha wɔse wonya ɛma ɛfam hanom no na ɔwɔ Nyankopɔn de ba deɛ tibiam ɛkyerɛ sɛ baabi yɛ Nyankopɔn te akɔɛ sɛ yɛka sɛ vice president ɔwɔ ɔmampagene tibiam adentira His Excellency title no ɛno abi nso ɛna ɛde ma vice president ba vice president no nyɔn ne ɔmampagene na mmom no sɛ ɔmampagene ne hɔ a otumi ɛhwɛ akyire enti wɔwɔ ɔmampagene tibia ne tibia no mu deɛ kɔi Ɔno na wonya akɔnte bi. ɔno wɔ Nyankopɔn ya wɔ tibia mu deɛ nanso ɔmo no mfa so deɛ. wɔn mu ne ho ɛmfa so deɛ Sɛ wɔne Nyankopɔn. sɛ wɔne ho ansɛ Nyankopɔn sɛ. ɔno wɔsoro no no Paul sɛ Yesu ankompare ne ho sɛ wɔne Nyankopɔn a ɔyɛ Yahweh no ɛsɛ wɔn nso wɔtia no sɛ ɛgya na ne ɔgya na ne ɔba no dabi ɔse ɔno pam compare ne ho sɛ wɔne Nyankopɔn ɛsɛ dabi ansa na wɔsoro no ɔba fam do kan kɔ na mmom ɔtɔ ne ho pan ɛfa akwatebea ɛtɔ ne ho so dane nipa ɛba fam dane nipa nsa so sɛdeɛ Yesu yɛ n'adeɛ fae no Nyankopɔn onipa nyinaa hu ne sɛ ɔyɛ nipa Yesu bra ne ho ase ɛyɛ sitie ɛde kosi sɛ yɛku no asɛnnua mu wu a ɛyɛ ne mgu asɛ die mpo wampa aba ɛno nti Onyankopɔn so ama ne so kɛse mepatɔ hɔ ne pagya no Onyankopɔn na mpatɔ what ɔmampagini ɛbɔ obi aba so a ɔmampagini no ɛyɛ ɔno a mepatɔ ɔmampagini ɔbɔ obi aba so a ɔyɛ ɔno a mepatɔ ɔse ɔno te ne Nyankopɔn ama ne so kɛseɛ enti Yesu no ne din a agye tumi ahoɔden a wanya animonyam wanya no Nyankopɔn ɛna ahyɛ no saa animonyam no kenkan kɔ na wadom na din bi a ɛna Nyankopɔn adom Yesu edin bi a ɛburo edin nyinaa so sɛ Yesu din asɛ Yesu din mu enti saa din na ɛsorofoɔ kɔɛ asasefoɔ ne asase asefoɔ to din nyinaa yɛsɔ Mesia din na obi ankotoɔ no ho ana dom no Nyankopɔn Yahweh ɛna ma no saa din no wɔn na hyɛ ne saa animonyam no kenkan ne nkwa nim na tetrema nyinaa mpa mu nkasɛ na katrema nyina ɛmpa mu ɛnkasɛ Yesu Kristo ne Awurade Yesu Kristo no wɔno ɛyɛ Awurade na ɛgya Nyankopɔn na sɛ wo kasa na wo de asɛ ho animonyam Nyankopɔn Yahweh no animonyam ɛyɛ tietia ɛnya de a wo badwene atratrasɛm no 1 Corinthians 4 verse 6 say mama yɛ nwene nta de yɛakyerɛ no Deuteronomy chapter 4 verse 2 Proverbs 30 verse 6 Galatians 1 verse 8 Psalm 22 verse 8 saa quotation we say Nyankopɔn asɛm yɛmfa bi nka ho ɛna ɛgye bi yɛbɛyɛ ɛmfirim Philippians akenkan ɛkyerɛ sɛ Yesu hyɛ Nyankopɔn ase ba Nyankopɔn na apɛda Yesu sɛ enipa nhyɛ na nimonyam ɛsa ɛyɛ tietia John 5:23 yɛntie Bible yɛayɛ pɛ sɛ wotekyerɛ sɛ na simple na Bible na akyerɛ ne ho ase obey de nim nyansa ɛwɔ honam fam na Nyankopɔn honhom ɛna ma nipa nyansa ɛyɛ tietia ti sɛ ba Bible mu a hon kronkron ɛna kyerɛ ne ho ase ɔ Bible ne fam ɛyɛ wo nyansa yɛntie Yesu die tia yɛma Yesu anidie kenkan kɔ ɔse na agya no nso mu obiara ten ɔse ɛgya no emu obi aten na ɔde atemu nyinaa ma ahyɛ ɔba no Yesu se Nyankopɔn de atemu na sɛ ɔno ɔba no ɛnsa sɛ wɔn nyinaa ɛsɛ enipa nyinaa ɛmfa respect ɛma ɔba no sɛdeɛ ɔdi agya no sɛdeɛ ɛde ba de
odi agya edi de ba cho anidie no ayede ama Nyankopon no Nyankopon ya wone se yemfa the same anidie no ema ne ba no this say ye fra de ba no ye fra Nyankopon no se akokọ Isaiah ngoma mu a Nyankopon title eye botan the same thing as Jesus 1 Corinthians 10 verse 4 going Nyankopon title eye ahase ene awieye Yesu ye Alpha and Omega Nyankopon titles ni nyina no o se yemfa ma ne ba no yen hye na nimonyam te se de ye hye ne ba no animonyam pepepe ti Nyankopon ena aye ne saa eye tie enti wonti nsem biase a obatoto Bible no ama wa problem Yesu ayeso mo no asema won kae enka nsena no eye tietia yenti asema Yesu wusoro ye oka ho asem e wo Matthew 28 verse 18 ubewu se tumi ekura Yesu ni dia de ya adwuma ni nyina no obi na ya de saa obi ba ya eje Nyankopon yawe kenkan ekwa enim Matthew 28:18 Bible nkasa Yesu baka me pa cho Bible ne pa javo ne kasa ne nko Yesu baba kasa kire won se Yesu be kasa kire da sunyafo ne se wode wosoro me koye de wode wosoro wode na gese enye ono obi na dia ma no wode wosoro ne asase tutumi ane asase tutumi ya de ba de nyina ma me pa cho Yesu na ne fa ya na obi na dia ma no obi dia ma no eye tietia enti Nyankopon yawe no wona apeda Yesu de enti animonyam a ekura Yesu nyina no Nyankopon yawe ene de ama Yesu Yashua Mizia nti wose wode wosoro ene asase tutumi nya de ba de edi amame ba fa se otimu se Yesu na Nyankopon edi tumi na ma no Yesu no eni Nyankopon so da bi Nyankopon ni ama oba ni tumi se oni de owo nyina eso but eno so ntia se Yesu no so no Nyankopon se Yesu na se da bi nti Bible ni ye clear se wose wode osoro ene asase tumi ede be edi ama no me pa cho enti personalities no ukosoro no ma eja na ye kase enu ati oba no eho ana ye eja no apega oba Yashua Mizia anase Yesu saa na asem no etie yenko New Testament mu a se de wo mu a ne yemusa osoma wo Paul said ono ne nti asem ewo Yesu as eja no fem oba no fem ene Nyankopon as eja no fem no sai ene wote ase fa Yesu na ene eja no a onka na ye nti ase na ye nyina yemu nti ase 1 Corinthians 11 verse 3 1 Corinthians 3 verse 23 saa quotations we tie ne ye pa me pa cho eba Nyankopon asem ma to nyansa to twene nya de wakenkan dada forget about your knowledge never Bible in the Yesu ka ade ba ko ebeye problem ama nipa ne se wo be ka se Yesu no ane eja no wa bomusuo eli tuasam nim eba sa wo ye wotrofo Yesu na ka asada na emom no ye bewie aba quotations bi a amanfo nti ase ne ya kiretirem kenkan ne hwade 1 Corinthians 11 verse number 3 1 Corinthians 11 verse 3 na me pese mu hunu se o se Paul se o pese wo hunu se obani ma biara ti ni Kristo ba ma biara ti ni hwan me pa so ba ma ti ni Kristo ba ma onwa ni Kristo dabi kan ko na oba ti ni obani ma oba ti ene ba ma me pa so oba ono ale ba ma dabi kan ko na Kristo ti ni Nyankopon Kristo ti ni hwan Nyankopon enti Kristo no wan Nyankopon yawe no dabi ni ti no no te na o ka se meja ne yakese esene me adentira Yashua Mizia no eja Nyankopon yawe no eye Yesu ne boss ne panyini nti wo be bi bia giso bo ne mpaye ansa na waye onu ani tumi e wo onu ani mu se obeye bibie John chapter 12:48 going yentie Bible ne enti ase enti wose ate twerasam na ase ye wi a ye beba some quotations bi abi no mu enti ase na afi ya conclude me pa to kan na hwade John 12 John chapter 12:49 rather verse number 49 the Yesu na amoni timpo anya bibia wo the Yesu kan ni preach ni bibiara no eje Nyankopon e na de so ma no kan ko wose efrisa me de Yesu se wano de enyem na mhya me ho mekasa se opriti ana o se yade a enya wono ana o hye ne ho ekasa na ja osoma me eja o ye den osoma me me pato osomafo woni de osoma o ye bebebe dabi wo se eye eja wo osoma me no na o hye me ana o hye Yesu de men ensem bia wo se woka ne sa de men ene ha won fa so a won kasa mfa me amete Yesu ena asoma me pato me Yesu ndi se Nyankopon asoma Yesu a Yesu o Nyankopon yawe no dabi yenkotie 1 Corinthians 3:23 nyenti asoma Paul kai wase na mo nso so mu wo Kristo ya wo hwan Kristo adentira obeka 2 Corinthians 11 verse 2 a wase Yesu na ya asafoniti Ephesians 5:2 sa le kai ana wase ye wo Kristo Yashua Mizia no kwai na Kristo nso wo Onyankopon awo hwan Onyankopon enti wo da Yesu ana Yesu eda hwan eje Nyankopon yawe no eyetietia me pa cho ye kasa God no
Bible translators no ana di enipa hwamo bebrebe e wa konese nyina mu me pa chaw Bible ne ye clear say Yesu e wo ho ana eja no hye de ba de e wo ho as simple as ABCD abra Yesu stage abo Acts chapter 7 verse number 54 56 yentie Bible Acts 7:56 osoro ye nko ho no moda but ya pese atin sem bia so ho ye wi a na ya ba quotations fufuro bia ebinom enti ase nya be kirekire mu kenkan ne nkwe no wase no waka ase enti me pa cha ya bo quotation na de wo fie no nti asem quotation na wo kenkan Acts 7:56 Acts 7:56 wase hwe abra Yesu stage abo wo hwe mahunu se osoro bi ana 7 say ono a wono Yesu na bo no wase wa hunu se nti so aka tram se okoso no ma akonwa ne ba ko pe eja no nko ana ode na honam e na oba asati so e na wusa aka osoro e na kwana okoso no wasa aka tra na ja so eyewo wasema nim na wunim joyo ayi 7 say Yesu na bo no kenkan ko wase mahunu se osoro bi ohun se osoro abie na onipa ba ne genya apon ni fa me pa cho onipa ba no ne hwan Yesu ana ogina hefa yankopon ni fa enti wo de sabe wa bon kura wo ni mo hwe kura no enti sa this little understanding to ntimi hunu onipa ba no egina hefa yankopon ni fa egina hefa yankopon ni fa enti wo begina obi ni fa ye ono aho dabi onipa ba no ogina yankopon ni fa kwai no ne kase atiem ana Yohane Stephen de ne kase atiem mu osisi won aso ana oye de ba de osisi won aso ana osi na omunya esi o maso no mkosi na bo me pa chaw enti Stephen ese honhom a ye bi na ni no ohun sa osoro bi ana ohun Nyankopon so ho no na Yesu ejira ne nsa nifa so ye nim hwe ye nkwankwa busa Peter e wo Acts 3 we ye senya dance o ye kobusa Peter e wo Acts 3 verse number 9 going ne busa Peter say Yesu amezaya no ono ana eja no ana according to Peter won ti asem kenkan ne ankwanim Acts 3 verse 9 ose omanu nyina hunu se enti ni nyina ne say Peter ene Yohane Peter kasa e ma bubu ani so nante kenkan ko na enam se oka Petro ne Yohane hunti enti na oka Peter ne Yohane hunti omanu nyina dia meka be hia won chen abrana no a ofre so omanu nyina e ba be gina echia e wo bebe Peter ejina ho no kwai ne se ye won ya ene dom ne so ye o mo ya no Petro hunu Peter ehun se e dom no ayaresa no abubu ani nya no aye wo mo nwanwa no yenti asema abone ba beka obu o man ne se ene Peter ebu a o man ne se Israel mema ade na wo hu ya mwanwan adenti na tumi ya yama onipa yi ehwan ne din eye mwanwan na sa ade na mo hwe ne anasa adenti na mo hwe ye han se de eye tumi ti se de bia eye yankasankase ye tumi bi ana osom anasa osom papa bi na de ma ana yama onipa yi atumi anante ye say Peter ebeche de ntie bubu ani watima nante Abraham ni Isaac ani Jacob Nyankopon yawe no yen agya Nyankopon Nyankopon na wahye na bofra ana wahye na bofra Yesu Messiah muyi numa muyi adebe muyi numa me pato nti according to Peter no Yesu no ani Nyankopon yawe no dabi na mo se Nyankopon yawe no ana wahye na bofra Yesu ana Yesu Messiah muyi numa ekum no enti wutie de Peter kan ya wo ni Peter wan nim tresem wan nim won kronkron a wo se Yesu no ani agya no enti so makremoni bi eka busam etia Yesu a eya wo interpretation a eya bad eno ma asem na kosa me pa chaw ya baba quotations bi a omugya so kasa ba ye mo hwi na ye hwe ade bi se de ba ye betima te ase me pa chaw ye ade bi o First John chapter number 3 ye hwe ade bi e wo no na yetumi ate ase verse number 14 rather 1 John chapter 3 verse 14 1 John 3 verse 14 1 John 3 verse number 14 yanko wasna yende yanko kan nim se etuma furu wum konkon ye tama furu wum konkwam efri se ye do anuanom kanko de oni do ne tu wum de oni do no ye de ba de ati owum kanko obi la wotani nua no ye odifo obi a wotani nua no aye de ba de aye odifo me pa cho hwe yamfa we ntu no na yemra 1 John 2 no verse number 18 answer number verse 22 ni ahade kanko 2 verse number 18 2 verse 18 answer number hanam was mofrankuma e don adi akire e don wa edi akire ni sade moate se antikristo no ebeba no sana sesi ayakasai antikristo bebra wo mo ne Kristo eye baako nyina nso aba wiase antichrist ene nkofo pi church Yesu ni bizia no Yesu wo mfiri Nyankopon Yesu ma wiase da nyina antichrist ko nkwa na pigi sa kenkan ne nkwanum ene ye de hu se de adi we na me hu sa ye wodo adi akirem
wo firi emu na ekoye ya wankrofo bi a omu firi emu na ekoye nanso wonkan ye sese de wo pa Yesu achinti wonkan ye ho eso wokan ye ho se nkomu kan ye ho de a enkwani ye enkomu ni na nketo wo de Yesu wadanse na eyesa na wada adi na ada adi se won nyina nkan ye wo mu nyina enkan ye ho kan ko na mo de monya musira na firi okronkron ni no ho monya enwosra no afiri okronkron ni no ho mo nyina ni mute na ye nyina ye ni mute kwa chama amra mo sade mu nim wan tira amra gen sade ye nim no kure no na mom semunim verse 22 wan ne otrofo sa odane me pa cho hwe Bible nim yi wan ne otrofo Yesu free me pa cho hwe Bible nim na kan ni ye so wan ne otrofo no sa de ane de Yesu me pa cho o de kan ko osan se mo Yesu nye Kristo o se otrofo ne de osan se Yesu anya hwan Kristo no enti wa beka se nye Yesu ni Messiah no Kristo no so no eno ane Messiah no ti wa beka se Yesu ni emye Messiah no wo ye otrofo kan ko wo ni antichrist wona ni antichrist opa eja no ne oba ene hwan oba no wo se antichrist no opa eja no ne hwan oba no me pa to eja no na oba no answer e big no jamra o de kan ko ne hwade obiara opo eja no obi biara opo eja no obiara opo oba no kan Bible ne hwem yi o se wa opo oba no woni eja no na de opamu bo oba na wa opamu kas ebo ya so mezi and din no wo eja no wo na wo hwan man eja no eti one person have two personalities two sana asem no tie jamna 1 John chapter 3 no na yen hwade verse number 22 going 322 going we can 323 verse number 23 yanko osina yeni na hyede yanko we ni asede no se yenyi ne ba Yesu me pa cho se enya dai yenyi ne ba Yesu wo se we ni asede ne se yanye hwan ne ba Yesu Kristo ne ba Yesu Kristo din dia ba de enti pa cho ye yanko pa asede ba ko ne se yanye hwan na eni Yesu Kristo ni we de waye ne ba enti man ka se Yesu eye obi ne ba wo titi nchina eye ono a eye wa wasem akotesis aye kan nyina kire se 1 John 5 verse 1 go yin hwade obiara ogidi se Yesu Kristo ne onyankopon Yesu Kristo ne oso obiara ogidi se me pa cho kinkan Bible no wo na Bible nda woni na o kinkan enti me de to mpapa so obiara ogidi se Yesu ni Kristo no ani Kristo no onyankopon na de ba de enti wa ba ja tum se Yashua no ne mezi am onyankopon na wo kan ko obiara odo de owo na wo a wo do Yesu na nyankopon wo no odo de owo no wo do eja no nso a owo oba no nso kan ko se do nyankopon na ye di na hyede so a no na di hunu se no ye di hunu se ye do nyankopon kan ko kan ye ne nyankopon do we ni nyankopon ya we ne do se be di na hyede so na hyede no nye na hyede no de nye de ne kan ko efri se bibiara nyankopon wo ye no di wiase so nkunim nkunima edi wiase so ne gidie nkunima edi wiase so de ba de ene gidie me pa to kan ko yensi kura verse 6 verse number 6 yankwe we ni de onam nsuo me pa to wo de kan verse 5 na hwade hwan ni de odi wiase so nkunim wo se hwan ni de odi wiase so nkunim se ese de ogidi se nipa kura obagie di se Yesu ni nyankopon ba Yesu ni hwan nyankopon enti wo se wa obagie di se wa wadi wiase nkunim ene wa obagie di se Yashua no na Yesu wo ye hwan nyankopon ba we nyankopon na mu nyankopon nti osofo na ono se Yesu ye nyankopon na ya we na mu no me pa to onim de wo keka Davida on say no kura eye no kura me pa to me ka say ye be ko nsem bi a wo mu edit tag say nti Yesu no a ene onyankopon na ko tietire but before then me pa say ye nsem bi a to hwe me pa say ohunu asomafo ni nyina wo mu butai na wo mu gidie Paul actual letters Peter actual letters Yohane actual letters e de koma en safodo e bi ne aboa no a ye nya no as New Testament me pa to yanko Romans chapter 1 Niamusa Paul said ono wo nyankopon no se wo ye hwan eye tietia Yamusa Paul said ohu nyankopon ya we ne se wo ye hwan wo ye ono ane oba no anase sorobandes no eja no eye tietia me pa to Romans 1 verse 1 Romans 1 verse 1 Paul yanko Yesu Kristo akwa Paul Yesu Kristo akwa afrene se wa frene se omaya asomafo wo mra ma ye asomafo no yi nasi wo na wa yi nasi wo amanya apa asem ama hwan asempa nyankopon asempa kwai awo na difo so share awo nam na difo so eseye e kan dada kwai ba awo ne ba
honam fam owo ne David asem enti waka Yesu asem no wo se on Nyankopon eba honam fam won ne hwan se David asene enti according to Paul no Nyankopon ya won wo ye hwan Yesu wo ye hwan wo Nyankopon eba verse 8 verse number 8 kenkan na hwade ye di kan ne se munyina enti menam Yesu Kristo so onam yaso mizia na Yesu Kristo so mede Nyankopon ase onam Yesu so eda hwan ase akwa se wakwa ahemfie na beka sa akere wo hene bi so de fa hwan so ochia me so enti Paul say oda Nyankopon ase wo de fa hwan so Yesu enu na John 14 verse 6 o say men ne kwan tu ntimi nko Nyankopon chen straight this fa hwan so ne ba ne so enti Yesu Nyankopon ba tietia ana wo fa ne so ada Nyankopon ase men ka say Yesu ono a ene eja no ente sa me pato yemfi ono ne enko 1 Corinthians chapter 1 verse 1 e ho so yenti enti ya Paul echi asafo no me pesa wo ti ase say Yesu ene eja no two different people Yesu nko ana eja no nko na mo eja ne ba ne Yesu a wo mu ngari tumi ba ko ne aduma we Yesu se eja na se tietia kan na hwade o se Paul Kristo Yesu aya abokotensi no ansa na wakenkan 1 Corinthians 1 verse 1 Paul Kristo Yesu sumafo me pacho Kristo Yesu sumafo ana ya so me dia sumafo onam Nyankopon peso onam ho aso afre no Nyankopon enti Paul say onam Nyankopon peso ene frɛ no nti Yesu no efrɛ Paul no ode hwan peso a Nyankopon na pese Yesu mfrɛ Paul nti da Yesu frɛ no nti Yesu a ofrɛ Paul e Damascus kwa so Acts chapter 9 no e ya hwan peso a exactly nti na Yesu ebo mpaye e Matthew 29 26 verse number 39 go yi no o say sebetumi a makuru ene ba de ensa me ho nko nenso enye de me Yesu me pe na opa enye de be enye ho kenkan ne nkwanim o se de komanya Nyankopon asafo o de komanya Nyankopon asafo a wo hefa Koronto verse 4 yentie Paul ntia obetia asafo no Nyankopon adom ode adom mu Kristo Yesu Nyankopon adom ode adom ho mu Kristo Yesu mu mo enti Nyankopon adom ya we na adom ana ode adom e wo ya so mi se animu enu nti de Nyankopon ase da Paul say oda hwan ase ode Nyankopon ase da e wo asafo na ho se ne o manyina mu asa de nyina mu no wonya mo ho o mo nya o mo ho wanimu e wo hwan mu asanka e wo Nyankopon mu asanka mu nim de nyina mu e ho nim de nyina mu se de Kristo adanse no se de Yesu adanse no ati wo mu no enti according to Paul me pa achaw Yesu ono ani Nyankopon ya we no dabi yan kwa 2 Corinthians ni ko bisa Paul say say no no so odwene e wo ho e se Yesu ono ani eja no ana enye ono a me pa 2 Corinthians 1 verse 1 2 Corinthians 1 verse 1 what in can first we are second na etiefo nti asem me pa achaw wonim de ntia so Paul say Yesu no ani eja na ko be cha Yesu pe Bible say omu chia bia eye two personalities we anyway kan ko wase adom ni asomdwie efri eje Nyankopon efri eje Nyankopon ni Awurade Yesu Kristo ene hwan Awurade Yesu me pa achaw ade efri obi ene obi a one person wase adom a efri eje Nyankopon ene hwan Yesu Kristo enti Nyankopon ya we no ho ena Yesu Kristo ye de ba de ewo ho sa na wo ka kenkan ko ne to aso no yankwe wase ayeye nkan yen Awurade Yesu ayeye enka yen Awurade Yesu Kristo Nyankopon me pa achaw hwe Bible ni mu ye yen Awurade wase ayeye nkan yen Awurade Yesu Kristo Nyankopon ne naja a oye mubruhu Nyankopon en a oye naja a we mubruhu fu aja na mboa na kese naja ne hwan Nyankopon verse 4 o kire yen verse number 3 brother wase ayeye nkan yen Awurade Yesu Kristo ayeye nkan yen Awurade Yesu Kristo Nyankopon ne naja oye mubruhu me pa achaw ayeye enka yen Awurade Yesu Kristo ene naja me pa achaw kan Bible no say de ya kire nyese de wo wutirim sakan be verse 3 wase ayeye nkan yen Awurade Yesu Kristo ayeye nkan yen Awurade Yesu Kristo Nyankopon ne naja oye mubruhu aja ne awrachichire enti ayeye nka yen Awurade Yesu Kristo Onyankopon a oye naja neka say Yesu naja en Onyankopon ya we no ayetietia sa no beso enti wontimi nka mo nyina mom se eye baako yemfiri ono mo ne enko Ephesians Galatians chapter 1 verse 1 yenko Galatians 1 with Galatians chapter 1 no verse number 3 me say ye bie books ne to na me di ka kira say ye hwe asafo ne ntia kenkan yenko was Paul a enfiri ni papa
Every nipa pe. Nso enam onipa ba. Enso enam onipa bi so. Nemom. Enam Yesu. Enam Yesu. Kristo. Ne agya Nyankopɔn a. Ene hwan? Agya Nyankopɔn a. Ye ento obo Yesu wi a wo se ene agya Nyankopɔn a. Onya no ni fra awufo mu no so. Ah onya ne ye de ba de. Efri awufo mu ne so nti hwan na nya ne Yesu fra awufo mu. Agya Nyankopɔn no nya ne fri awufo mu. Me pa to verse 3. Verse number 3. Kan yenko. Adom ni asomdua efri yen agya Nyankopɔn. Adom ni asomdua efri yen agya Nyankopɔn. Ne Awurade Yesu Kristo. Ene hwan? Awurade. Onso obo agya Nyankopɔn wi no asabo ene Awurade Yesu. Satan na Yesu mu nkosoro. Ti senka Yesu na ye agya na ko besa a kire ampre no. Dabi oka we no asabo we e kire se e different personalities one asem na work. Yenko Ephesians 1 verse 1. On the New Testament books no ntia na ye e ba se ka mo bi ate ase 1 verse 1. Was Paul onam Nyankopɔn peso. Paul onam Nyankopɔn peso. Na Kristo Yesu sumafo de koma ontefo Efeso. Onam hwan peso a? Nyankopɔn peso. Eye de Kristo sumafo. Paul nam Nyankopɔn peso Yesu sumafo. Nti Paul be Yesu sumafo enam hwan peso a? Nyankopɔn na peso Paul enye Yesu sumafo. Enka o Yesu timi suma Paul da. Kan ko. Adom ni asomdua. Efri yen agya Nyankopɔn. Efri yen agya Nyankopɔn. Ni Awurade Yesu. Ene hwan? Eye two personalities. Ene Awurade Yesu. What is what you say agya Yesu to pen? Debi eye agya Nyankopɔn. Ene Awurade Yesu. Me pa ken san ko the next book Philippians 1 verse 1. The person you nyanti ase play na yeti ase. Say the beya bibia betima konkan. Kan ne hwade. Was adom ni asomdua. Adom ni Philippians 1 verse 1. Adom ni asomdua. Efri yen agya Nyankopɔn. Efri yen agya Nyankopɔn. Ni Awurade Yesu Kristo. Me pa to ahaso e ba kwa na mienu. Eye mienu. Yanko next book Colossi 1 verse 1. Wase. Yanko. Paul onam Nyankopɔn peso. Paul onam Nyankopɔn peso. Ye Kristo Yesu sumafo. Eye Kristo Yesu sumafo. Ni onia Timothy. Ene onia Timothy. Na kese Paul e ba Yesu sumafo. Verse 3. Wase yede Onyankopɔn. Yede Onyankopɔn. En Awurade Yesu Kristo neja. Yede hwan? Nyankopɔn. Yen Awurade Kristo nde ba de. Neja. Kwai. Aseda. Yede na aseda. Mbacho o se oka aseda yen Nyankopɔn no. San oka no saka bi verse 3. Wase. Yenko. Yede Onyankopɔn. Yede Nyankopɔn. Yen Awurade Yesu Kristo neja. Yen Awurade Yesu de ba de. Kristo neja. Neja. Oso say you no a. You no a dey betima possible sir. Answer a big no. 1 Thessalonica 1 verse 1. 1 verse 3 rather. Verse number 1. What the first 1 verse 1 na kwa na yem bobo so. Was Paul ni se one ni Timothy. Paul ni se one Thessalonica asafo. Any se one ni Timothy e de koma Thessalonica asafo. Ewo agya Nyankopɔn. Ewo agya Nyankopɔn. Ni Awurade Yesu Kristo. Me pa to ye ba ko. Agya Nyankopɔn ene hwan? Awurade Yesu Kristo verse 3. Verse 2. Was yede Onyankopɔn aseda. Yede Nyankopɔn aseda. Mu nyina nti. Kwai. Was mu nyina nti bomudin. E bomudin. Ye mpa ebom. E wo ye mpa ebom. Kwai. Na da ye kai mu. Na da ye kai mu gidie. Kwai. Aduma. Ne modo modem mo. Ene modo modem bo. Ne ye Awurade Yesu Kristo. On say waka Nyankopɔn de wo de aba. Ene ye na Awurade Yesu Kristo. Ene da so. Ehwo nda so mti two personalities. Eye tietia. Hwɛ. Yamra baby na ebinom ntia ase no. Na ebre kakra kam yemfa emo enema po. Yemfiri yanjampo firi anomo na yenkoso esro no mo. Na ehwe ade. Edisem chapter 5. Nyemu se personalities no eye 2. Edisem chapter 5 verse number 1 going na ehwe ade. Edisem chapter 5 verse 1. Yenkoi. Ma honye sema me. Na me nwuma bi de ote ahenwa. Me pa cho ose ohunwuma bi wo de ote ahenwa ne so no na ekuta no. Emu a watwene ya twere mu ni ye kire. Na wode nsoano so. Ana de seal 7 asili so. Na mu abofo amode. Ana hu bofo hodi po bi ode ahode betiam. Se. Ese. Why no fata se. Why no fata se obede. Obi enwu. Obi enwu manum. Wote nsoano na. Na wote ensoano so na no. Obi ani soro. Obi ani soro ana asase so a. Na asase ase. Na kese book no ye po obi ade ba de abiem. O kan to aso he na si wosum pi pa. Say ya hu obi a obetumi abiem nyasa. Ena wosum pi. Esu na osu ye no ejade be ntia ye nye obi manim yem. Ye nko Bible no verse 4 verse 6. Verse number 6 was na me hwe. Na okay. Na ahenwa no ne atiasfo ba. Me pa cho ahenwa no Nyankopon ne teso. Nyasa. Ana wo se wo hwe ahenwa no ene atiasfo ba na no wo mu ntam. Ne empanimfo na no ntam. Ene empanimfo aduonu na no ntam. Odwama bi gina ho a wote sede. Ogwama bi gina wo se de why de ba de. Sa ogwama na e hwan. Yesu. Me pa cho ntia so no Nyankopon no te akonya ne so no. Ana so Yesu na ono gina ne nten a ono se ogwama why de ba de. Yakunu no asam no ayetietia
enti yesu wono antimi nkonkɔ ye gya no e ma no yeye eye two personalities umpo sanete yahwe ade bi ewo eye hono ma edise hono ma chapter 4 verse number 9 4 verse number 9 kinka ne nkwe no na se atiafo ba na ndie nmunyam yanko ne asedama de ote enwa no so no a ote asedada o se atiafo ba na ndie nmunyam ma Nyankopɔn ote enwa ne so dada no a empanimfo de na ekoto sore de ote enwa no so de ba de enso ye ba edise 5 verse 6 go yi no o se atiafo akonya no ne atiafo ba na ne ntem no obi ote se de ba de ogwama enti eye Nyankopɔn ana Yesu te ne nsa nifa so asam no eye tietia eye as simple as ABCD me pa to yentie Yesu na akasa edisem 3 verse number 12 3 verse 12 yentie Yesu na akasa ose di oni nkunim wa obetibedi nkunim akosoro no me no fadum ono Yesu se obaye wo fadum Nyankopɔn asɔre den ono Yesu no Nyankopɔn de ba de asɔre den ti Yesu no se wa obedi nkunim no obaye wo fadum me Nyankopɔn asɔre den mu kan ko ori mfredi bi na sa nipa ko no mfredi bi na metwe me Nyankopɔn din wa na Yesu no se wodi nkunim a obetwere ono ni Nyankopɔn oye yawe oye agya ne din ewo wo so ni me Nyankopɔn kura ye Jerusalem ene Yesu no Nyankopɔn kura de ba de Jerusalem hofro no ewo December 21 ti Yesu no frɛ Nyankopɔn so de ba de ni Nyankopɔn wo so say yo no a ente sanet nye sanet ye December 3:14 wasina Leliki asafo mbofo no Yohane Nyankopɔn Yesu ka to Yohane se won kire koma ne se sana amen odansefo asese wode odansefo Messiah ayesa gine die na oye nokafo Nyankopɔn abode mfiti ase Nyankopɔn abode de ba de fiti ase mfiti ase na kese Nyankopɔn bo no atase ti na mebusam 8:22 no o se Awurade bo me ade me fini nyuma ase te Yesu eye Nyankopɔn abode asase me pa chaw sana asam no etie enti wo beka eye Edisem chapter 15 na verse 1 go yin na wo se atemu dem kra na nipa na wasoro no ye benya nkwa heaven no nipa wasoro no eto Onyankopɔn akwa Mose nyom ene egwama ne nyom se Awurade Nyankopɔn ade yas de ba de tumfo wonyuma eye kese enti eje Nyankopɔn eye different from oba no eye tietia me pa chaw ma me nkyere ensem ba akom yenu me ensa biase ewo ha na actually sebrebe mu a beba bam ebra mam nso a ye befa ne saa 1 Timothy 3 verse 16 me pa cho kan ene John 1 verse 1 no John 1 verse 1 ne se mfiti ase na asem no ho na asem no Nyankopon ne ho na asem no ye Nyankopon enti amanfo ka se asem no ye Nyankopon nti no na che se asem na ye Yesu nti ke se Yesu na ye Nyankopon no ye yes na tie 1 Timothy 3 verse number 16 we bi na amanfo nti ase ye betiretirim kanko 1 Timothy 3 verse number 16 yenkwe o se ade a wode me pato kenkan Bible ne yenko na ade a wode no kro kase ade a wode anokro kase aso ne onyamsom eso ne onyamsom pa ahuntasem no Nyankopɔn yi no adi hunam me pato kan Bible ne yi o se Nyankopɔn yi no ho adi hunam Nyankopɔn yawe no wo yi ne ho adi ewo hunam mu oboni di ewo ho oboni bi mu hu oyi ne ho kyerɛ abɔfo ana oyi ne ho kyerɛ abɔfo ɔka ne ho asɛm amana ye ka ne ho asɛm amana mamu ɔgye di ohefa ewiase me pa kyɛw ɔfa ne kɔsoro ne monyamu Yesu ho asɛm ɛna wɔka ade nti no ɔse Nyankopɔn na yi ne ho di ewo honam mu me pa to Yesu Nyankopɔn somafoɔ na anam sɛ Isaiah 7 verse 14 no enkom kyɛ ne kan sɛ Messiah no ye bɛka sɛ ye bɛfa sɛ Emmanuel nti ahye ne sɛ Nyankopɔn ne yɛn wɔ hɔ enti adwuma wɔ sɛ nka Nyankopɔn bɛyɛ no ɛna wɔde asɛ Yesu nsa sɛ ɔmmra mɛyɛ te Yesu adwuma ɔbɛyɛ ɛte sɛ Nyankopɔn da yɛ ne ho di abɛyɛ adwuma no but ɔde fa hwan so Yesu so mepa kyɛw yɛka sɛ Nyankopɔn yi ho di ɔhonam a yɛnti asɛm wɔ yi Nyankopɔn ne brɔfo yɛ sɛ God mepa kyɛw ka sɛ God ɛyɛ ade a yɛde ba adeɛ yɛsom anamboa enti pa kyɛw Yesu ɔyɛ God anaa ɔnyɛ God Yesu yɛ God adinta ofata sɛ yesom no ntina Philippians 2 verse 8 to 10 say Yesu di mu na osorofo asasofo nyina ko to dwere ba de enkoto me pato Yesu eye God wa but enye one ne God a oye father no wo ye God a wo ye son yenti ne pa wo enti esro agya no ba Nyankopɔn yawe no ama Yesu tumi sɛ
was one also, ye worship no, and Jesus a your God, but on your father. It is all to sorry, yes, I want your bonnet. Matthew 2 verse 1. And you have found about yes in China, Bray, or say, on Babasan, or Muscan said, Yahoo and Suma a word tiffy. Now, Japase Babe day. Ye Baba Cotono, a Yatia, and one worship, or desire say, ye worship on Adintra, or your God. Mamma question you, Hanum. And ye yes, one first person, like I say, or your God, Debbie. And then yes, one young person of one, so they got tied to a man. To say, I say, yes, your God, man, can say, father, bow your God. Me pacho, Genesis chapter 3, Ezra chapter 3, verse 1. Mamma example, both will be obeying what the actual Moses. Baba will say, both one cassa actual Moses, or say, many words and no go upon Anamebua. Over kind Ezra chapter 23, verse number 20, can you hear it? Now, you're going to cry a year. Exodus 23. 23, verse 20. Enti ene Yesu nkwan Nyankopon somafo a ye de title amane say wo ye God me pato ebi ma bapen bofo kura timi yetimi afra bofo say wo ye God pen bofo timi afra no say wo ye God pen enti nye Yesu ene o ka say wo ye God a de ne ti 1 Timothy 3:16 no Nyankopon yi ne ho de honam na mpa Yesu ye oba ne ba say wo ye God me pato krama ho e wo de ba de nti say Yesu Nyankopon nyame a ne ba ba de ba de ebe nyame enti God Nyankopon ye God no o wo ne ba say de ba de eye God wo be kan eye Psalm 82 verse 6 Nyankopon mampo wo say wa twere say mo ye de ba de mo ye nyame kenkan ne hwade Exodus 23 verse 20 we ye bofo kan ko wo se hwe me so me bofo di monim akohwe mo kwan na de wakoduru de masiesie na ode mu akoduru de masiesie ho hwe yie wo ne enti Nyankopon se bofo na wodi Israelfo ne mu hwe ye wo nanim na tie bofo ne nwini ntia na ma nwini ntia bofo ne da na se wodwiri tia na ofa mbra to mfriw efri se medin wo ne Nyankopon se ne din ode ba de mu na bofo kro Nyankopon din atimi abani mu amana yi nti bofo timi ka se mene waja no mu Nyankopon me patro Atemufo 6 verse number 24 yen hwe ade wo Atemufo nti bofo kro timi ka se Isaiah chapter 3 no bofo no yi ne ho adi kire Moses no o ka kire Moses se mene waja no mu Nyankopon ade de din fra bofo se wo ye God kan you hear it? Atemufo 6 chapter 6 verse number 24 me patro Atemufo 6 verse 11 verse number 11 kan you was na rawde bofo betre dupon a o ofra abis enti ho ade yi ne ho adi kire Gideon no rawde bofo wo de kan ko wasi han na Gideon lopro ayuo nsechi mena no enti Nyankopon bofo na yi ne ho adi kire wan Gideon okay verse 12 wasi na rawde bofo no yi ne ho kire awade bofo no eyi ne ho kire Gideon ka kire ne se eno ka kire ne se awade di wachi wodom berema na Gideon ka kire ne se ena Gideon ka kire ne se woche oni mpata Gideon ne ho na ka yesi abofo okay verse number 14 wasi na awade bofo no da ne nani kire wasi na awade da ne nani kire no wan ran nani kire no awade but verse number 11 na ehwan abofo enti ye ka se awade bofo na ya fa no awade no mpato eya buyi so mana na de le fra Yesu aye God ase wo so wonte ase bofo kra yetimi di Nyankopon no title de ma no eye sa na tie ba no to nche se bofo na boss ba asase eye tietia eti Atemufo no de no eye bofo na ekasa ba bofo no ekasa asa oye Nyankopon adentra Nyankopon na asoma no enti wogina mu on behalf of God the Father but onye ono an enti Yesu eye Nyankopon ne ba but oye nyame enti say 1 Timothy 3 verse number Jeremiah 15 verse 16 kra wo de kan no Jeremiah mpo yesi we nyame Jeremiah kra no nyame kan din ho nyame kan din ho enti say the Yesu say Yesu ye nyame a problem ne say Yesu ye God adentira o disa wo say ye worship no John 5:23 no wo say yeni ejani ni obani ni te sadie ye di obani ni no the title bi ye de no munya be de ma eja no ye de ma oba no enti oba no so eye God but onye father o ye God ba o ye son kan ne hade Jeremiah 15 verse 16 kan yenko wase yenko wonsam ba Jeremiah say wonsam Nyankopon nsam ba ne nkyanya aduane eye ne sa aduane wonsam ye me ahosep na Jeremiah say Nyankopon asam no eye na ahosep ne akomatoyem ene akomatoyem na wode wudin atome na wode wudin ade ba de atome Jeremiah kwa edi Nyankopon ade ba de atono wode wudin atome Awurade asafu Nyankopon ba Jeremiah oben Yesu bofo oben Yesu na yetu di Nyankopon tato krama bofo na de Nyankopon din ede ma Jeremiah adenti na Yesu de ma nde amose ono ane eja no bofo ono ane eja no
Jeremy on one jano na do yesu dey e first Timothy verse 16 dey also on one jano yes na tie enti ase na won tie ase yemra John 10 verse 30 yesu kan say John 10 verse 30 I binum ka say yesu no ane jano o kan say John 10 verse 30 used to be another John 10 verse number 30 kan ba bonenko wase me meja ya baako oni meja ede ba de ya baako mene meja ede ba de ya baako eye baako ono ene eja no eye baako me pa cho mene ono ebe pepe me pa cho aha na montia na binum ka say mene eja no ye baako na kire say ene na kese ono ane eja no me pa cho Genesis chapter 2 verse 24 osi onipa beje na yane na ade ho akobata na yere ho na won ba nu aye ho namba ko nyesa nti pa cho okuru no yere mo ye baako na mo nye baako omo ye baako pa cho okuru wo yere tu okuru pra wo yere pra omo ye baako de be mu a agene zusuye ni bibiem but eba no personality mu es no ba na so be ma ba aware mu no omo ye baako sana Yesu ni eja no nso eye different personalities ba agene nti asem nua no wo mo eye baako e wo bibiem 1 Corinthians 12 verse 12 say asafo ni nipa ndoso ba ye nyina ye baako e wo awurade mu ba to ba so de mo no one person to ye doso ba asafo ni ye baako e de ba de mu a enti ase esusuye mu ba asafo ni mu aye doso ti John 10 verse 30 ne kire say Yesu ni Nyankopon eye baako wo susuye nimde ni bibia mu a Nyankopon kasa Yesu e de ba ye adwuma on kasa wo ntie so mu nyina eye baako ayese awade mu be ma no oba eye baako e wo awade fam eye tietia ba ntisa be ma no anu oba na so be ma na so oba sa na so Yesu ene eja no ba Yesu de eja no eye baako ensusuye ene ntiase mu obekan Genesis chapter 11 na wose na asase sofo nyina eye ano baako e kasa koro ye kasa obi aye ano baako a na kasa the whole world no mu nyina use one mouth dabi wo mu nyina aye ano koro sei wo mu nyina kasa ano ana wo mu nyina susue no mu nyina adwene e ko bankurom sa na wo pese wo kire enti ye kasa oneness nche say eye one person but adwene mu no e na ye baako enti John 10 verse 30 no me ne eja na ye baako no nche mu no ma me fa last one ntwato John 14 verse 9 Yesu ka asem bi kire di ohume no ehu eja no yenti ase plain di ohume no ehu eja no John 14 verse 9 famwie Yesu se no se me pato Yesu ka kire di obusa question ne se me no ho dadadai o ka se won kire eja no na no adoso mai no se me no dadadai muhunu me ana Philip ye wohume no ehu eja no wohu hwan eja me pa wo obi abie company e na odi ama ne ba ana wo pese tinchira ko hunu company wura na ana ne ba ne se ka de obi aka kire me na wo hu me e se do hwan wo hu me papa e kire se ade bia papa no betimi de ma obi betimi de ba ade e de ama wo sa pepe na asemete ti de wo hu me no wo hu eja no a you have to understand and just say Yesu no ane eja no o ka sa wie no verse 28 ne fa nko na wie want to say me ka kire mo se enti want to say me ka kire mo se rekọ obeso o kire se u sa Yesu ko eja ne ntanya mfa so obi because ade bia obeso o nya waja ne ntanya bia Yesu betimi de be e de ama ti na John 14 verse 12 to 13 no o say samuti bibia wo mitim ma medai meye eyetietia kan ne fancy wase mo to say me ka kire mo nti Yesu ka se de ohu men ahu oja na kwasa maka kire o se seminyawa mame enchasa wo ye aduane ba minyawa menya aduane ye because mama mesika nti wonya aduane ade na minyawa mame ye because menya wo die menya aduane de wonya Yesu a wo hu Yesu a wo hu oja no because de opa fie ya nte bia o de be ma ba nye Yesu no a ono ane eja no o ye eja no eba eyetietia obeka Hebrews chapter 2 verse 11 na wo se ye ne Yesu eye anuanom ye nyina ye bom ewo Nyankopon eja no ewo soro eyetietia kan na fancy verse 28 no want to say me ka kire mo se Yesu mo de se me ka kire mo se rekọ na meba mo me kwa ba mo nchen se mo do me a se mo pema sempa mo ni baji se me enka mo ni baji se me kwa eja no ameka asem hu mia mo hu no nchen efri se meja no ye kese se na oya me a oya kese se na oya me a oya kese wo se we de ba de oya kese esene me egetietia enti ye obi ne de ba onam se ne ba de e na oboma no on wan tumi mama ne nimonyam egetietia oti ase a wasema wonti asa is up to you je o wa aso beti wonye de wonti Nyankopon nhyira emra yen so obedi amankwa nie asafo ne Messianic Faith Salvation Assembly step nye bwana kinkan ede ma ayi ye wotai fa Mr. J ensu nda ho no mo a opese on yesia esua de a every Tuesday bia yesia eye mpaebo e wo Mr. J ensu nda ho no mo Jesus generation omu school no echi wo no ma na ye wo sanso na memenda bia Saturday bia nso yesia mu eye asori e wo no opese on yeso so a obetumi aba support bia nso apese support edwumadie
was say radio de TV de bibia made man koso no na kon kan no wobetimi e de afa lines we say so ana so person woni edi nkomo na unya direction e ba bia ye wa eno so wobetimi after the same lines 0247 947812 0247 947812 0247 947812 and 0273 568 777 0273 568-777. Nyankopon ya we enhyira emra yi nyina yeso na o ma ya dominant ase na ne nhyira ene yentra etumenti. Amen. Amen.